হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন স্যাম ইনফো 24। তো আশা করছি সবাই ভালো আছেন। গাইজ, আসলে এটা আমার নতুন চ্যানেল খুঁজছি, নতুন চ্যানেলের প্রথম ভিডিও এটা, যেটা মেক করতে যাচ্ছি। আর নতুন চ্যানেলটি আসলে খুলছে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের কিছু ভিডিও মেক করার জন্য। এটা শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স বেস হবে। তো আর বেসিক্যালি আপনার যে ভিডিওগুলো মেক করব সেগুলো হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের ওয়েবসাইট বেস যে ডাটাগুলো, এগুলোর উপরে ভিত্তি করে ভিডিওগুলো মেক করব। আর আরেকটা জিনিস, আসলে এই ইন্স্যুরেন্সের যে ইনফরমেশনগুলো থাকবে এগুলো আসলে কানাডা বেস ইনফরমেশন, যেগুলো হচ্ছে কানাডা নিয়ম নীতি অনুসারে যে ইন্স্যুরেন্সগুলো প্রোভাইড করে থাকে যে কোম্পানিগুলো, সেগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব। তো গাইজ, আশা করছি ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে পরবর্তী আরও আপডেটেড ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি। তো চলুন আজকে আলোচনা শুরু করা যাক। তো আজকে বেসিক্যালি প্রথম যে ভিডিওটি মেক করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স বেসিকের উপরে, যে ইন্স্যুরেন্স বেসিক জিনিসটা কি, ইন্স্যুরেন্স জিনিসটা কি, এটা আপনি আপনার ইন্স্যুরেন্স করা কেন দরকার, আর কী টাইপের ইন্স্যুরেন্স আপনি করতে যাচ্ছেন, এইগুলো একটা সাধারণ ধারণা অনুযায়ী আমি একটা ভিডিও মেক করতে যাচ্ছি। তো চলুন গাইস, দেরি না করে শুরু করা যাক। তো বেসিক্যালি যে এইটা ভিডিওটি মেক করছি এটা হচ্ছে আপনার একটা ওয়েবসাইটের বেস করে, আইবিসি ব্যাক ওয়েবসাইট, যেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ব্যুরো অফ কানাডা। তো আবারও বলে নিচ্ছি যে ইন্স্যুরেন্সের যে ইনফরমেশনগুলো পাবেন সেটা হচ্ছে কানাডা বেসে। সো কানাডাতে যারা স্টে করছেন তাদের জন্য হয়তো কিছুটা হলেও উপকার হতে পারে। তো গাইস, ইন্স্যুরেন্স বেসিকটা কি আসলে জিনিসটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। ইন্স্যুরেন্স বেসিক্স: without insurance, driving a car, buying a home, or starting a business would be a unaffordable risk. তো বুঝতেই পারছেন এই কথা দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়েছে, যে আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স ছাড়া একটা গাড়ি কিনবেন, একটা বাড়ি তৈরি করবেন, একটা বিজনেস দাঁড় করবেন, ইন্স্যুরেন্স ছাড়া হতে গেলে এটা আসলে আনএফোর্ডেবল রিস্ক। অনেক সময় অনেক ক্লাইমেটে আপনার বাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স করা থাকে আপনার বাড়িটির উপরে, তো আপনি এটার সামান্য ড্যামেজ আপনি পেতে পারেন। তারপর আপনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলো, সেটা যদি আপনি ইন্স্যুরেন্স করা থাকে সেই ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে আপনি সেই লসটা বা আপনার যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা আপনি ক্ষতিটা পূরণ হতে পারে। তো লটস অফ থিঙ্ক আসলে বেসিক্যালি নির্ভর করে থাকে। রিস্ক হ্যাপেন, ইন্স্যুরেন্স ক্যান হেল্প। রিস্ক তো আছে সব কিছুতে, তো ইন্স্যুরেন্স অল কাইন্ড অফ প্রোভাইড করে থাকে। A car council on a basement damaged by water and business interrupted by vandalism and are risks that people face each day. After a loss happens, everyday life can change a big ways. What insurance and how does it helps? ইন্স্যুরেন্স কী টাইপের ইন্স্যুরেন্স কী ধরনের হেল্প করে থাকে? When people buy insurance, they put money into a premium pool with many others. Some of that pool of money helps people who suffer an unexpected insecure hardship due to loss from a home fire, vehicle concern, or business interruption in the year. Payout of these handships are called claims. Insurance are required by law to have sufficient funds to pay for claims. To better understand this concept, read our pitch on insurance probably. Why should I have insurance? Insurance claims for Canadians who suffer losses from severe weather are on the rise. To cover losses related to the multiple national cartoonship in 2013, insecures
intercepted, paying out $3.2 billion in claims across the country. This number is more than double the previous year and the highest of the insured losses in Canadian history. Natural disaster claims cost nearly $1 billion or more each year in 2012, 2011, 2010, and 2019. Without insurance, driving vehicles, buying a home, or starting a business would present an unaffordable risk since people would have to pay for any mess-up that took place. The bottom line, Canada's economy depends on insurance. Why do I pay annually? With some extensions in insurance policy is an annual contract. The premium pool operates for only 1 year at a time. Insurance companies predicted how much money they will need to pay the coming year claims. Your premiums do not build up over time. Calculating insurance premiums is complicated. It involves a process that requires a risk assignment based on architecture. Science premiums are based on informed predictions about how much money may have needed to pay future claims. Insurers gather information that they know from experience will help them set fair but accurate premium pitches. How insurance works. How insurance works. Insurance used to pool to many premium to pay for the home, auto and business losses of Canada's unfortunate through to experience a loss. You are covered for losses or outlined in our consent only for the predictable events. Four steps for in a insurance process. Buyer our Giving part related services, how insurance works, buyer said how to premium are calculated, useful links, auto insurance, home insurance, business disaster, understanding insurance life is understanding insurance is, um, so how insurance works. Four steps in the insurance process. Your insurance company estimate an annual cost of premium to concept at risk of covering your home. Business a car Business a car premium are based on how much money insurance companies they think they will need to pay for the coming year's claims. On a monthly or annual basis, you pay premium on to your insurer for assuming the risks on your behalf. Your insurance company puts all premium into one large pool. Your insurance is an annual contract, so the pool operates for only 1 year at a time. Your insurance company uses the pool of many premiums to pay for the losses of the few who make claims in that year. What happens after a major losses? Insurance companies manage the pool of premium to ensure there is sufficient funding available in the event of the large claims situation. An example of this could be multiple claims after a natural disaster such as the massive 2013 flooding in Alberta, for which claims are still being estimated or unpaid, the 1998 ice storm that hits parts of the Ontario, Quebec and New Brunswick, which resulted in the approximately 7 lakh
claims for the damage totaling $1.4 billion. What will be covered? Insurance pays for only the insecure losses described in your contract. It is very important that you need read your policy and or talk with your insurance representative about what are covered for the what are not insured. Insurance will not pay for the every problem that you may the incur for not it is maintained mm, covered means which the general entity generally indicate and tailored accordingly to help you cope with the financial consequences and unpredictable events that are sudden and accidental. It, if, for example, you live on the floor plain by a river, flooding of your property in the spring is not sudden and accidental. It is inevitable and therefore potentially unusable. Learn more about insurance options from the home vehicles and building. Buyer aware how premium are calculated, where premiums go. The premiums is many policies may pay the claims, few who suffer the claims. তো গাইস হচ্ছে how insurance to work জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে insurance is a pool use a pool of many premiums to pay for the home auto and business losses for Canadians unfortunate through the experience and loss you are covered for losses outlined in your contract only, not for the predicted events. Four steps in the insurance process. Your For insurance companies estimate an annual cost of the premium to accept the risks covering your home business. A car premiums are based on how much money insurance companies they think they will need to pay for the coming year claims. On a monthly or annual basis, you pay a premium or to your insurer or assuming that this risks on your behalf. Your insurance company puts all premiums into one large pool. Insurance is an annual contract, so the pool operates for only 1 year at a time. Your insurance company uses the pool of many premiums to pay for the losses of the few who make claims in the year. What happens after major losses? After বড় লসের ক্ষেত্রে কি করা লাগতে পারে? কি করে ইন্স্যুরেন্সে? Insurance company manage the pool of premium to ensure there is a sufficient funding available in the event of a large claim situation. An example of this could be multiple claims after a natural disaster such as the massive 2013 flooding in Alberta, for which claims are still being estimated and paid. The 1998 ice storm that hits parts of the Ontario, Quebec and New Mexico, which is the result hit approximately 7 lakh claims in the damage in totaling 1.4 billion. তো গাইজ এই হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের বেসিক ইনফর্মগুলো আজকে আমি ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে ইন্স্যুরেন্সটা কী আপনি কেন ইন্স্যুরেন্স করবেন কী টাইপের ইন্স্যুরেন্স করলে আপনার বেটার হবে কে কোনটা আপনার কাজে আসবে কোনটা ইন্স্যুরেন্সের প্রসেস আর মেজর লস হলে কি পরিমাণ সাপোর্ট পাবেন
তো গাইজ আশা করছি ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে। তো যদি গাইজ ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আজকে গাইজ এ পর্যন্ত। নেক্সট ভিডিও হাজির নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত আপনাদের স্বাগতম। অপেক্ষা করবেন, নেক্সট ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।